Hello, good morning to everyone, and I'm so excited to share with you guys that we're going to our first day school of Filipino Nightingale International School. So we're on our way now, so let's go! Hi guys! Welcome back to my channel. This is Destiny Rose and it's your Destiny. Now, nandito tayo ngayon sa international school which is the Nightingale School here in Cubar. So, we're inviting you here guys to come and visit here. At makakausap din natin ng mga professional na mga teachers namin dito. So, makakausap din natin yung isa sa pinakamagaling na professor dito sa Nightingale. So, tara, samahan niyo ako para makausap natin sila. Good morning po sa inyong lahat, or especially po sa inyo sir, at sa friend ko po, si Miss Wendy. By the way po, ako po si Christopher Almonte, but you can call me Destiny as on my Facebook account, Destiny Rose, kasi idol na idol ko po si Destiny Rose. Destiny Rose? Yes, so far, bakit po ako nag-aral dito sa pagiging caregiver or sa pagiging nursing aid assistant? Nung bata pa lang po ako, it was my dream to become a nurse and working in the hospital. And unfortunately, hindi kami mayaman, wala kaming pera, so I decided to work also, and I decided to enroll myself as curricular activities, which is I graduated also as tawag dyan, yung culinary arts by our government in our community there. So, I'm working right now as a sales executive here in Abiat, here in Daran. And I'm living in Zamboanga City, and apparently I'm living now in Tukpa. So, I just want to pursue my dreams, kung ano man yung, kumbaga, naputol sa pangarap ko dati. Gusto ko lang siyang itupad kahit hindi man lang sa sarili ko, for the sake of my family, for my mom. And ginagawa ko to hindi dahil para sa akin. Ginagawa ko to kasi so far, matanda na rin si mama, so kailangan niya din siguro ng mga taong mag-aalaga sa kanya. Which is, hindi ko man maaalaga yung nanay ko through myself kasi kailangan ko magtrabaho para maibigay yung pera or mag-support para sa kanya. Pero, I believe, through financial, I can give him help in a good way. Yun na. Thank you very much. Hello guys, ako po si Rowena Mamaril. So, pumasok po ako dito sa center para po, syempre po para po matupad ko rin po yung mga pangarap ko para sa pamilya ko po. Kasi gawa rin po ng talagang mahirap lang din po kami. Tapos ako lang din po kasi ang nagtatrabaho para sa mga anak ko. Sa asawa ko, wala naman din po siyang magandang anak ko. So gusto ko po na mapalitan po yung paano dito. Sa 8 taon po na pagtatrabaho dito, bali wala na din po yung mga pinaghihirapan ko kasi So ayun na nga, bumigay na talaga siya, hindi na makaya yung mga nararamdaman niya. At sobrang ramdam na ramdam ko yung sakit at hirap na pinagdadaanan mo, Besh. Hindi lang ikaw nag-isa, marami tayo dyan. Nakatapos po ako ng para po makapaghanap po ako ng magandang trabaho, para po matupad ko po lahat ng mga gusto ko sa buhay, mapag-aral ko po yung mga anak ko, na magkaroon po ako ng sariling tahanan sa kabahay para hindi na po kami so, papasalamat po ako sa bumubuo din po ng international Yun tayo eh. Bakla ka talaga ng taon. Okay na, sana may paiyak-iyak na yung commercial break pala natin ngayon ay Punchline and Lifeline. So, yun. Kalimutan ko niya yung pangalan ng school. Filipino Nightingale International School.
Hi Sir Jem, kaway-kaway naman dyan. Yan pa pala si Sir Jem, ang admin at professor namin dito sa Nightingale International School. Palibot sa kanila. Siya yun yung ano namin doon. Tapos, bago lang to FNI, 2 months ago ko lang, starting to February. Actually, na-materialize to January 17, tapos nag-start talaga ng opening is February 10. So, February 10, mag 2 months pa tayo. 2 months na, di ba? 2 months na. Mag 2 months. Meron na tayong batch 1, at saka kayo yung batch 2. Meron na rin tayong opening, this Friday. Meron tayong EMT, orientation. Tapos next month, next month, makasama na rin yun sa Friday, yung EMT ng mga student. Tapos, we are happy that nandito kayo, nagtiwala kayo sa FNI. Kasi after na matapos ninyo to, I'm sure na malaki talaga mababago sa buhay ninyo. Kasi based on our experience also sa other center, kasi nanggaling kami sa ibang center ni Sir Frist. Oo, yung mga student namin, ngayon nasa London ng iba, di ba Sir Frist, no? Dreams that you want to, we can share our knowledge, our skills, okay? I would like to introduce my name. My name is Christopher Manawis. Okay, I'm working here in Saudi Arabia as a registered nurse for almost 8 years. I'm working currently in Broker Riyadh Hospital. I was the head nurse of the emergency department, but now I'm currently working as the nursing supervisor ng Broker Hospital. So the whole of Broker Hospital in-handle namin sa nursing department. So I hope to see you there. My name is Christopher Manawis. Okay, I'm working here in Saudi Arabia as a registered nurse for almost 8 years. I'm working currently in Broker Riyadh Hospital. I was the head nurse of the emergency department, but now I'm currently working as the nursing supervisor ng Broker Hospital. So the whole of Broker Hospital in-handle namin sa nursing department. So I hope to see you there. So ayun na nga, nakapagpakilala na kami sa isa't isa at nakapag-introduce na rin kami sa mga pangalan namin kung saan kami nanggaling at saan kami nagtatrabaho dito. So, eto yung unang araw namin sa aming Pilipino Nightingale International School, which is dito lang yan malapit sa Alcobar, sa Rahmaniya. At kung bago ka pa lang sa aking channel, and please don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell to be updated on my next video. On our center any time of the day. We are here at King Fahd Street, 4th Street. At sino po yung pupuntahan nila at hahanapin nila if ever na pupunta po sila dito? You can contact Mr. Jemer Manriquez or Miss Welnora Casuklan. So, ililive na lang namin sa description down below yung contact number ng school, ng Filipino Nightingales International School. Dito lang yan malapit sa Alcobar. Malapit sa Rahmaniya. So, yun lang. Thank you very much guys for watching and see you on my next video.